todos, bienvenidos a la Conexión. Yo soy Richard Gorham and maestro de inglés aquí en Escuela Superior de Lawrence. Hi everybody, welcome to The Connection. I'm Rich Gorham. I'm an English language arts teacher here on the Lawrence High School campus. Welcome to the Lawrence High School campus Homeschool and Community Connection. This is a program that focuses on the important connection between the school, home, and community in helping students successfully complete high school. With me is my co-host, Mrs. Eliana Martinez, a social studies teacher at the Health and Human Services High School. Next year, she will be part of a new school on campus. We'll have more about that in a moment. Buenos días. Este programa se enfoca en la conexión entre la casa, la escuela y la comunidad. Este programa nos ayuda a todos a entender qué pueden hacer los estudiantes para ser exitosos en completar la secundaria. Él es Richard Gorham y yo soy Eliana Martínez. Yo soy maestra de estudios sociales en la Academia de Salud y Servicios Humanos aquí en la escuela secundaria. El año que viene yo seré maestra en la nueva escuela de la secundaria, pero tendremos un poco más de información sobre eso en un momento. All of the schools here on the Lawrence High School campus have parent-teacher organizations which meet regularly to discuss and plan activities, as well as learn what is going on in their child's school here on the campus. Also, there are state and local organizations with a presence on campus in a variety of forms, all to help students be successful in high school and beyond. Todas las academias aquí en la escuela secundaria tienen una organización de padres y maestros, las cuales se reúnen regularmente para planificar actividades y también para saber qué está pasando en las escuelas de sus hijos. También tenemos organizaciones locales y estatales que tienen una fuerte presencia en la escuela en varias formas. Todos ellos se enfocan en cómo pueden hacer la experiencia de cada estudiante más exitosa aquí y más allá. All three parts, the school, parents, and community working together to support and encourage students to successfully complete high school, go on to further education, and in the future become contributing members of the community. Esas tres partes, los padres, la escuela y la comunidad, se unen para ayudar a los estudiantes y animarles a que sean exitosos aquí en la escuela secundaria, que sigan su educación y que en el futuro sean miembros contribuyentes de sus comunidades. Well, it's been some time since our last show, but the connection is back. And this month, we're going to be talking about next school year. And with us will be the principal of the newest school on the Lawrence High School campus, the Abbott Lawrence Academy, which will open this coming August. We'll take a quick break, and when we come back, we'll speak with Ms. Stacy Siprich, the principal of the Abbott Lawrence Academy. Hacen varios meses desde la última vez que nos vimos, pero este mes la conexión se va a enfocar en la nueva academia de la Escuela Secundaria de Lawrence. Vamos a tener con nosotros a la principal de esa nueva academia, Stacy Siprich, y vamos a hablar con ella un poco sobre qué podemos esperar en la academia cuando abra este agosto. Vamos a tomar una pausa breve y cuando volvamos vamos a conocer a Stacy Siprich, la principal de la Academia Abbott Lawrence. Welcome back to The Connection. As promised, here with us is Ms. Stacy Siprich, principal of the newest Lawrence Public School, the Abbott Lawrence Academy. Welcome, Ms. Siprich. It's good to have you with us. Thank you so much, Rich. Good to be here. Bienvenidos de vuelta. Ahora, como les prometimos, tenemos a Stacy Siprich, la principal de la nueva academia de la Escuela Secundaria de Lawrence, llamada Abbott Lawrence Academy. Bienvenida, Stacy. Hi, how are you? Ms. Siprich, what is the Abbott Lawrence Academy? What students will it serve? Ms. Siprich, ¿qué será la Academia Abbott Lawrence? ¿A qué estudiantes servirá? Abbott Lawrence Academy for this upcoming school year will host 100 incoming 9th grade students. So currently our 8th grade students were selected to apply to the program. La Academia Abbott Lawrence servirá a los estudiantes que ahora están en 8º grado y serán 100 participantes en el primer año de secundaria. Eventually, we will grow into a full high school from grades 9 to 12, adding 100 students per grade over the course of the next 4 years.
Con el tiempo, añadirán 100 estudiantes cada año hasta que cada grado tenga 100 estudiantes de 9 al 12. Can you tell us how the idea for this new school came about? ¿Nos puede decir un poco sobre cómo surgió la idea para esta escuela? Sure. So Abbott Lawrence Academy, the idea for it came from all of the changes that have gone over the past couple of years in Lawrence while we've been under receivership. We've done a lot of work in our middle schools and elementary schools. We've seen more schools go level 1. We've seen MCAS scores raise and improve. But not a lot of work has been done here at the high school, especially in regards to our students that are more advanced or our honors students. La idea para la Academia Abbott Lawrence surgió porque en los últimos 3 años que hemos tenido al superintendente Riley, hemos visto muchos cambios positivos en las escuelas primarias y medias. Hemos visto que las calificaciones del MCAS y también el nivel de escuelas que han subido a nivel 1 han subido, pero en la secundaria todavía no habíamos visto muchos cambios. And what we do also know is that when students are in the 8th grade, they have a choice on which high school they go to. But unfortunately, the only real free option that students have has been to come to Lawrence High or the vocational school. La escuela Abbott Lawrence nos permite que los estudiantes que son un poco más avanzados y que han logrado éxito en las escuelas medias tengan otra opción aquí en la escuela gratuitamente para asistir a la escuela secundaria de Lawrence sin tener que salir de la ciudad. So parents have the choice when the students are in 8th grade looking to come to the high school if they're going to send their student to Lawrence High or then pay for a private school such as Central Catholic, Notre Dame, Brooks, Phillips Academy, and that's honestly where we've seen about 200 of our 8th graders going to be freshmen going per year. So that's 200 students that we are losing at Lawrence High School campus to other schools. En el pasado, los padres siempre han tenido que seleccionar entre mandar a sus estudiantes a esta escuela secundaria o ir a una de las escuelas privadas del área, como Central Catholic, Brooks y Phillips. Pero ahora tienen la opción de que sus hijos se queden aquí y mantengan un alto nivel de aprendizaje, pero aquí en la escuela secundaria. So, if you look at other school systems like Boston Public, for instance, their students there that are honors or advanced and are looking for those elite 4-year colleges and universities have the options for exam schools such as Boston Latin School. Lawrence, unfortunately, again, has never had an option like that. So the idea for Abbott Lawrence came within the spirit of Boston Latin or other schools locally, such as the Lowell Lyceum, Haverhill Classical, to offer a free public option with a rigorous instruction that we know we can offer here at the Lawrence High School campus. Si miramos otras ciudades en el área, como Boston, por ejemplo, vemos que esos estudiantes siempre han tenido la opción que si quieren ir a una buena universidad, pueden pasarse sus años de secundaria en una escuela un poco más selectiva, como es Boston Latin, o en otras ciudades como en Lowell y Haverhill también tienen otras opciones. Ahora en Lawrence, aunque no habíamos tenido esta opción, la van a tener. Well done, Mrs. Martinez. Ms. Sifrich, tell us, what was the process for selecting the incoming 9th graders to the Abbott Lawrence Academy? Mr. Fritsch, ¿cuál fue el proceso de seleccionar a los 100 estudiantes que van a integrarse a la escuela Abbott Lawrence? The selection process for the 100 students that we ended up admitting into Abbott Lawrence Academy as its first inaugural class was quite rigorous. El proceso de seleccionar los 100 estudiantes para la clase inaugural de la Academia Abbott Lawrence fue muy riguroso. The process began with all students that were interested in applying to take the Independent Schools Entrance Exam, which is called the IC for short. This entrance exam is used in all 50 states across the nation and is even used at Boston Public for all their exam schools, like I mentioned, Boston Latin. Empezamos permitiendo a los estudiantes que tenían interés que tomaran el examen IC, que es un examen para escuelas como Abbott Lawrence, que se usa en todos los 50 estados a nivel estatal, para saber cuáles estudiantes están capacitados para entrar a esa escuela.
This test was only step one, however. We believed as an Abbott Lawrence Academy team that by just looking at one test score to determine the quality of an applicant was not enough. So we also required information from their middle school years, looking at grades 6 to 8, their attendance, their GPAs, recommendations from either an English math teacher or even their principals and guidance counselor. And then we also asked them to fill out an application packet that had an essay and short answer section about why they wanted to come to Abbott Lawrence. Pero reconocemos que el examen es solamente el primer paso. No es posible saber todo sobre un estudiante basado en un examen. También cada estudiante, cada candidato pudo someter su aplicación completa, incluyendo sus clarificaciones para los grados de 6 al 8, recomendaciones de maestros y consejeros, su promedio de notas, también varias composiciones y ensayos personales explicando sus calificaciones para la academia. We had over 300 students apply, and the process of going through all of the applications we did over the February vacation with a team of folks that spent many hours and diligently looking over every student's application. And from there, we were able to look at all of the different components to help decide who would be best fit for Abbott Lawrence. With those 300 applications, we even have a wait list of students because we know that thinking about all of the options that students have when they go to high school, that with this new option presented to them kind of last minute, that some students may have already made their choice. But we were very happy with the number of applications that we received and the quality. Recibimos más o menos 300 aplicaciones. Pasamos un proceso muy riguroso de revisar cada aplicación para conocer bien a cada candidato. Los estudiantes fueron calificados basado en todas las categorías que mencionamos anteriormente y al final seleccionamos 100, pero también hicimos una lista de espera para que todas las familias que también estaban interesadas tuvieran la oportunidad de considerar a la Academia Abbott Lawrence si se les hacía conveniente. También sabemos que por el tiempo que les dimos, que fue muy poco para aplicar, algunas familias a veces estaban un poco indecisas y les dimos tiempo para que tomaran su decisión. How will the Abbott Lawrence students be integrated with the rest of the ninth graders on campus next year? ¿Cómo serán integrados los estudiantes de Abbott Lawrence al resto de la escuela, especialmente los de primer año? How the integration will work between Abbott Lawrence students and the rest of the ninth grade freshman academy that's coming about for next year is one of the items that's really important and personal to me, to make sure that Abbott Lawrence students are not segregated and are not part of a sub-separate program. And we make that very clear to parents and students that while we will be providing them instruction in their core content classes, that they will be sharing an elective class within the ninth grade academy, as well as sharing lunch with all of the ninth grade students in the freshman academy as well. Es muy importante para ella que los estudiantes de Abbott Lawrence no se sientan aislados o separados de los demás. Para eso han decidido que los estudiantes tomarán una clase electiva con los demás estudiantes de primer grado y también tendrán su hora de almuerzo con los demás. Students also in Abbott Lawrence are required to play at least one sport and or be involved in an extracurricular here at Lawrence High School campus, because as we think about the redesign of the high school, going from the six separate academies to we are one Lawrence High, something else that we communicated early and often is that whether you're an Abbott student or a grade 9 freshman academy student, we are all Lawrence Lancers. También es un requisito que cada estudiante tendrá que participar en un deporte o una actividad extracurricular. Para eso hemos permitido que los padres vengan a aprender un poco sobre los deportes y otras actividades que se ofrecen en la escuela. Sabemos que en este año que viene, las escuelas, academias separadas, se tendrán que unificar como una sola escuela secundaria. Queremos que cada estudiante se sienta como que es parte de una sola Lawrence High School, escuela secundaria de Lawrence, y que son todos Lancers. What will Abbott Lawrence offer to these incoming ninth graders?
¿Qué les ofrecerá la Academia Abbott Lawrence a los integrantes de la clase del año que viene? Abbott Lawrence Academy, or ALA as we now call it, offers students a very small learning environment with students that are very academically motivated within their classrooms. La academia, que ahora les dicen por sus siglas ALA, les ofrecerá a cada estudiante una oportunidad para que aprendan en una comunidad pequeña. Within that, the freshmen that are in the Freshman Academy will take biology, but Abbott students will take physics within their freshman year. Los estudiantes de primer año en la escuela regular van a tomar clase de biología, pero los estudiantes de la academia ALA van a tomar una clase de física por su ciencia. Also, all of their other core content classes are offered at the advanced honors level, which is even, once again, above a traditional honors class that you might have in the current schools. With that being said, Ms. Martinez here will be teaching our pre-AP Advanced Placement World History course, which freshmen typically are not able to get into AP classes their freshman year, but this course with Ms. Martinez as the teacher will prepare them so that their sophomore year they can take an AP course for credits and be eligible for the college credits at the end, pending how they do on the exam. Todas las clases serán diseñadas y enseñadas para que sean al nivel de AP, de designación avanzada. Ahora mismo los estudiantes de primer año no se les permite que tomen clases avanzadas para crédito universitario. Los estudiantes de Abbott Lawrence, por ejemplo, van a tomar una clase conmigo de historia del mundo. Y esta clase les preparará para que tomen la clase de AP por sus siglas, y que tomen entonces el próximo año, su segundo año, una clase avanzada que les permita entonces ganar créditos para la universidad. Aside from their instruction in the classroom at these very high levels, we have two other programmatic features that in Abbott Lawrence we are really using as the cornerstone of what makes Abbott a very special and unique place. That is giving students early access and exposure to college experiences, and the second being enhanced enrichment opportunities during the day. Because as we know, again, a lot of the Abbott students that we have accepted are already top performers at their middle school. There are top performers in every school across the United States. So what is going to set these students apart so that they're getting into your Harvards, they're getting into your Yales? And we know it's going to be how they build their resume based on enrichment and exposure to college. Dos cosas más que harán que la academia sea un poco distinta es, primeramente, que cada estudiante tenga la experiencia de conocer un poco las universidades antes de lo que usualmente lo hacen, que aprendan desde su primer año cómo es que se aplica y cómo uno se prepara para la universidad. Segundamente, también tendremos oportunidades de enriquecimiento. Los estudiantes que tenemos ahora entrando para la academia ya son de los mejores entre sus clases. Tienen muchos intereses variados y queremos permitirles a cada uno experimente un poco más esas experiencias y esos intereses. So what that means for our students is that up to 4 college visits will be held within the freshman year. With that being said, in between their 9th grade and 10th grade year here at Abbott, we'll be offering an independent school summer program here locally, which would traditionally cost families about $8,000, and Abbott students would be able to attend for free. Como parte de esa iniciativa, vamos a permitirles a los estudiantes que en su primer año solamente puedan ir conociendo 4 universidades y que también en el verano tomen un instituto para estudiantes en escuelas privadas. Usualmente estos programas cuestan más o menos $8,000, pero queremos brindarles esa oportunidad a las familias para que sus hijos sigan aprendiendo aún durante el verano. How did Abbott Lawrence Academy reach out to parents and families, and what was their reaction when you were telling parents and families about this new school? ¿Cómo se comunicó la academia con las familias de Lawrence para que supieran sobre esta nueva oportunidad? I think that was the most challenging part. It was honestly shock, I think, because, and even for me personally, to step into this role in early January and to build a school from scratch within really 2 months. By March 6th, we had students, was a challenge. So I think the reaction of the parents was of shock, but yet
excitement because this has never been done before in our city and we know that it's very past due. But also a lot of skepticism because we're asking people to really bet on us on something that doesn't exist yet. So it was a range of emotions. It was a range of emotions for me and the staff, but it's something that overall is, very, very overdue, and we are behind the times here in Lawrence compared to other districts with having this option for our students. Esta parte verdaderamente fue un gran reto. Primeramente, empezamos en enero a comunicarles esta opción a los padres. Tuvimos que hacer todo el proceso de admitir a los estudiantes ya para marzo, y en 2 meses pudimos conocer y contestar las preguntas de las familias. Nos dimos cuenta que los padres estaban muy sorprendidos, pero también muy animados sobre esta nueva oportunidad. En Lawrence hace mucho tiempo que muchas familias querían tener esta opción y no la tenían. Sabemos que la ciudad estaba un poco atrasada relativamente en cuanto a la educación de los estudiantes más avanzados de la ciudad. Ahora, todos nosotros, las familias y también el personal de la escuela, estamos muy animados sobre lo que viene. The reach out to families and students began, like I said, very early in January, and we had to move fast. We already knew we were behind the 8 ball, as I always have told families, with their decisions on where their students should go to high school. There were even schools in the Lawrence community that said, we make our students apply before they even leave for winter break on where they're going to high school. So for us to come out in January and say, hey, here's a brand new school, you should sign up for us, was really challenging for some students because now we're presenting them with an option that they didn't even know existed, not even a few weeks ago. So by use of myself personally going out with other members of the high school staff down to the middle schools, meeting with the students, meeting with the guidance counselors. We put an ad in the Eagle Tribune. We hosted many, many family nights here at the high school campus in our lecture hall as well as our upper CAF, just to try to engage families, again, knowing full well that they had a very difficult decision to make given the fact that this has just come about so quickly. Cuando anunciamos la academia en enero, sabíamos que teníamos muy poco tiempo. Muchas escuelas privadas anuncian su aplicación y la hacen accesible muy temprano en el año como en el otoño. Y las familias empiezan a llenar esa aplicación antes de irse en sus vacaciones de diciembre. Sabiendo eso, la señorita Seppridge hizo varios viajes visitando a las escuelas medias para que los estudiantes supieran un poco más sobre la academia, hicieran preguntas y que los padres también se pusieran al tanto sobre la oportunidad. Ahora sabemos que con los estudiantes que tenemos y también el personal podemos seguir adelante, pero que el año que viene será un poco distinto. Empezaremos un poco más temprano para permitirles a las familias que se preparen bien para aplicar. While this is a new school and a new position, you are not new to Lawrence High School. Can you tell us a little bit about your background? Sabemos que esta es una nueva posición para usted, pero que usted no es nueva aquí en la escuela secundaria. ¿Nos puede decir un poco sobre su propio trasfondo? Great, so yes, you are correct. For the past 2.5 years, I have been the assistant principal in HHS with Ms. Martinez and Mr. Paul Neal, which was really, really challenging for me to leave the role that I was in, especially my students that I've been with for the past 2.5 years. En los últimos 2 años y medio, la señorita Seppridge era la asistente al principal en la Escuela de Salud y Servicios Humanos aquí en la escuela secundaria, conmigo y con el principal Paul Neal. Fue muy difícil para ella dejar esa posición, ya que era como una familia para ella y se sentía muy a gusto. I was also given the honor of last summer running all of the summer school programming and the LHS Ready program, which we began last year for all incoming freshmen. So between my role at HHS and the summer programming, I was really excited to see even a lot of the Abbott Lawrence students that have brothers and sisters and cousins, having those families come back just, as we try to build a new community for our Abbott students. El año pasado también tuvo la oportunidad de ser directora de todos los programas aquí en la escuela durante el verano. Esa oportunidad de dirigir esos programas también le
dio un poco más de experiencia para poder prepararse para este año y también está muy contenta de ver cómo los amigos, familiares y conocidos de los estudiantes de la Academia Abbott Lawrence también están aplicando. As principal of a new school, you've had to put together a new team, a new staff of teachers, and I know you have a good one in Mrs. Martinez. As you put together your staff, what have you looked for and what has the team been working on? Sabemos que cuando empieza una escuela nueva hay que formar un equipo. Eso incluye no solamente los maestros, pero también otras personas que ayudan. Díganos un poco sobre el proceso de formar ese equipo. Okay, well, just as we look for, when we were picking the students, certain qualities through the application process, we also put the teachers that we wanted to bring as part of Abbott Lawrence through a pretty rigorous process. What we looked for were years of experience. We also looked for, based on just how students get evaluated via their report card and their transcripts, teachers get evaluated as well by their principals. So we used the teacher evaluation model that the state of Massachusetts has put out, and we made sure that all of the teachers that we hired were proficient or exemplary in all of the categories. Así como también miramos a los estudiantes con un ojo hacia todas las categorías de su ejecución, estamos buscando maestros que también muestran todas las cualidades de un buen maestro. Por ejemplo, los maestros también son evaluados anualmente por su principal. We also looked for individuals who knew that they would not just be masters of their content or that they would be teaching history or physics. We wanted to make sure that folks knew when they were coming on board that they really wanted to help design and build a school in a place that has really no model to look after in the immediate area. So looking for folks that were energized and excited at that opportunity to plan alongside with the parents, with the students, and more importantly, with each other as a larger community on how we can really make this a school that goes down in history. Sabíamos que como estamos haciendo algo que no se ha hecho anteriormente en Lawrence, necesitábamos personas que no fueran solamente maestros de su material, que también supieran que iban a tener que trabajar juntos como un equipo, conmigo, con ella, con los padres y con otras personas que conocen bien la educación de esta ciudad para promover y para diseñar una escuela exitosa para el futuro. Sabiendo eso, tenían que tener un buen ánimo y demostrar un compromiso a la educación de la ciudad. It's really difficult right now, but I'm also blessed to have the opportunity. The majority of the staff are currently working here at Lawrence High School, so I'm able to meet with them and observe them, provide feedback, get their ideas pretty regularly, but also being respectful to the fact that they're currently still in their schools and have students in front of them that are just as equally important. But through the planning process, what we've been able to do, step one was obviously have the teachers help select the students. So that was their first real big task, was sifting through the applications to think about the quality of student in front of them. Ha sido una bendición tener a la mayoría de los maestros para el año que viene ya aquí en la escuela secundaria de Lawrence. Sabemos también que como están enseñando ahora mismo, tenemos que respetar sus responsabilidades a las escuelas que tienen ahora y los estudiantes que están enseñando. Por lo tanto, les dimos la oportunidad de que puedan repasar con nosotros, con ella y con los demás, las aplicaciones de los candidatos para la escuela Abbott Lawrence y ahora nos estamos preparando para el año que viene, planificando las clases que empezarán en agosto. But now, as we shift from now we have students, the planning process since early March has really been around, okay, we have a school, but what exactly are we going to be doing for students within those classrooms that's going to put them on an equal playing field with students at Central Catholic, students at Notre Dame or at Phillips Academy for that matter. And one of the steps that we've taken is actually going out to some of these schools. Boston Latin has been a great partner with us in saying to me, your kids are going to be competing with my kids in 4 years. How are you going to get them there? So my team has really been working on the programmatic curricular design, instructional strategies that we'll employ to make sure that our students are best served.
Lo primero que hizo el equipo fue revisar las aplicaciones de los estudiantes a la academia, pero ahora estamos en la fase del planificar el éxito académico de todos esos estudiantes. Estamos, por ejemplo, visitando escuelas como Boston Latin, una escuela parecida en la ciudad de Boston, para saber un poco más sobre cómo ellos ejecutan una buena educación para sus estudiantes que les pueda preparar para el éxito en la universidad y más allá. Some members of our audience have younger children in grades 5, 6, 7, 8 who might want to think about Abbott Lawrence Academy when it comes their turn to pick a high school. What would you say to those families and those students? Hay muchos miembros en la audiencia que también tienen hijos un poco más pequeños, pero que saben que en 1, 2 o 3 años pueden estar listos para integrarse a la Academia Abbott Lawrence. ¿Qué piensa usted sobre eso y qué consejo les daría? I would say first and foremost that, don't sleep on public schools. Public school, I'm a product of it. Many of us here at Lawrence High School are products of public schools, and we can get the job done, if not better, than some of these private schools. But I'm glad you're asking me this question now, because had you asked me before we went through the first round of applications, I wouldn't know what a typical Abbott student looked like other than someone that was highly motivated. But now we have a general profile, so we can start communicating to students in the lower grades what we look for. Lo primero que les diría es que no subestimen las escuelas públicas. Ella, yo y muchos de nosotros aquí en la escuela de Lawrence, secundaria de Lawrence, somos productos de una escuela pública. Queremos que todas las familias tengan en cuenta que la Academia Abbott Lawrence será de la calidad de una escuela privada, pero aquí en la ciudad de Lawrence. Ahora nosotros sabemos que en Lawrence hay una gran variedad de estudiantes, no solamente por el proceso ahora de conocer a los estudiantes de Abbott Lawrence para el próximo año, pero también en el proceso de conocer a los que vienen en el futuro. So what that profile looks like that we now know is that beginning in your 6th grade year, that's the records that we really begin to start to look at. Students, if you have C's in any of your classes, even classes that maybe you only got a C once, those were some of the defining lines between if a student was accepted or not. Attendance was a huge part. We had students that might perform very well academically, but if you're not in school, we can't teach you. So that's something else that I would want to make sure parents knew, that taking your students out of school, obviously medical reasons are separate and aside, but something else to keep in mind. And then also thinking about what sports, extracurriculars, community service organizations are you in via your church, your school, things that you do with your families over the summer, on the weekends, just staying involved. Because again, there are a lot of smart people out there. There are thousands and thousands and thousands of high schools across the country, and maybe half of those students have 4.0 GPAs. What's going to separate these students? So we're really looking for students that are involved and want to be the change agents of their city. Otras consideraciones han sido, por ejemplo, las notas, las calificaciones de cada estudiante. Un estudiante que, por ejemplo, obtuvo una C en una clase, aunque haya sido una sola clase en su 6º año, en 6º grado, ese estudiante puede perjudicar sus chances de que lo aceptemos a la escuela a Abbott Lawrence. También miramos muy cercanamente la asistencia de cada estudiante. Hay estudiantes que son excelentes cuando están en la escuela, pero faltan demasiado. Y para nosotros es una buena indicación de una falta de compromiso a la escuela. También miramos, por lo tanto, el perfil general de ese estudiante fuera de la escuela. Si esa persona se está involucrando en su iglesia, en actividades familiares, si toma clases en el verano, si juega un deporte o toca un instrumento. Todas esas cosas son consideraciones, al igual de como las universidades consideran a sus candidatos. Tenemos que tomar en cuenta que el estudiante no es solamente en el salón, sino una persona completa, y tenemos que mirarlos en todos los ángulos. Well, unfortunately, we're coming to near the end of the time that we have for our show. Ms. Siprich, thank you so much for joining us today. We really appreciate it. Ya casi se nos acaba el tiempo y tenemos que empezar a cerrar el show por hoy, pero les damos las gracias a la señorita Siprich por unirse a nosotros hoy para contestar nuestras preguntas.
Well, thank you for having me. This has been a great opportunity for me, and I hope to be invited back, but only maybe to have the students on instead of myself, because they're the ones that are really going to be making Abbott Lawrence the place that we'll all want to send our kids to. Ella nos da las gracias y dice que espera que le volvamos a invitar a ella, pero también con unos cuantos estudiantes para que puedan dar testimonio de sus experiencias en la escuela Abbott Lawrence. We'll look forward to that. We'll see you and your students next year. Estamos muy animados para verla a usted y a sus estudiantes el año que viene. Great, thank you. And before we go, we want to remind our parents at home that we are coming up to one of the busiest times of the school year. Antes de cerrar, también les queremos recordar que esta es una de las temporadas más ocupadas del año entero. The 2015 Lawrence High School prom took place last Friday, May 1st. Senior exams will take place coming up during the week of May 11th through the 15th. And the Lawrence High School graduation, the best day of the year, is scheduled for Sunday, May 31st. La gala escolar fue el viernes 1 de mayo. Los exámenes de último año serán el 11 al 15 de mayo y la ceremonia de graduación será el domingo, mayo 31. El último día de clases para los estudiantes de 9, 10 y 11 grados será el 19 de junio. The last day of the school year for Lawrence High School 9th, 10th, and 11th graders is June 19th. And you can always check the Lawrence Public Schools websites for the date and times of events happening here on campus. Recuerde que siempre puede acudir a la página web de las escuelas públicas de Lawrence para ver más información sobre las fechas y los tiempos de los eventos que están aconteciendo aquí en la escuela pública. That's going to do it for us here on this edition of the Lawrence High School Homeschool and Community Connection. Eso es todo por esta edición de la conexión entre la escuela, comunidad y hogar. Thanks for joining us, and as we always say, we know our students are more successful when there's a home, school, and community connection. Gracias por unirse a nosotros. Y como siempre decimos, hay más éxito cuando el estudiante ve que hay una conexión entre la casa, la escuela y su comunidad. We'll see you next time. Hasta la próxima.